of press material that, of course, you can still find in our press corner. You will find more details on the program of President von der Leyen in Nice with today's daily news, also in our press corner. On Tuesday, back in Brussels, the President will receive the Minister of External Affairs of India, Mr. Subramanian Jaishankar. Finally, on Sunday, President von der Leyen will travel to Kananaskis in Canada to participate in the G7 summit hosted by Canada, which is currently holding the presidency of the G7. The summit will last from Sunday to Tuesday, 17th of June. That's for the agenda of the President. Et je continue en français. Je me permets de vous rappeler qu'aujourd'hui, les ministres responsables des transports, télécommunications et de l'énergie se réunissent à Luxembourg pour une réunion du Conseil. La vice-présidente exécutive Henna Virkkunen y participe pour la Commission. Et les principaux points à l'ordre du jour sont la gestion des crises de cybersécurité, la connectivité fiable et résiliente, ainsi que la connectivité par satellite et autonomie stratégique. Je profite pour saluer d'ailleurs l'adoption de la recommandation sur la gestion des crises de cybersécurité par le Conseil ce matin et je vous invite à consulter notre Daily News où vous trouverez plusieurs détails sur ce dossier. La vice-présidente exécutive Virkkunen participe à la conférence de presse qui suivra la réunion qui devrait avoir lieu vers 16h30. Je vous invite à réserver vos questions sur les points à l'agenda du Conseil aujourd'hui pour cette conférence de presse. Et voilà qui clôt nos annonces. Nous pouvons maintenant passer à vos questions. Yes, please. Thank you so much. Zoriana Stepanenko, Radio Free Europe. So my question concerns what happened. Yes, my question concerns what lowering oil price cap will be the subject for G7 summit. You just announced it. So, yeah, do you have any deadline, and is it possible that you would speed up with the response to Putin, who apparently responded to the Ukrainian recent attack? Thank you. We are preparing the 18th package of sanctions against Russia, as you very correctly pointed out. We don't have an exact timing. Of course, we are all interested in having a package which is widely supported by the member states. And the idea is really that everybody stands behind. So this takes the time to prepare and to make sure that at the end of the day we have a solid set of measures that can be supported by all member states. Yes. Valentina Vasilyeva, Votak TVP. Yesterday, leaders of Russian opposition were here in European Parliament, and basically Yulia Navalny said that no peace deal with Vladimir Putin can be without releasing of Russian political prisoners who are in Belarus, and Ukrainian prisoners who are in Russian jails as well. And Vladimir Karamurza believes that European Union can play key role in that. He believes that in negotiations, European Union can bring up this topic and insist that no peace deal can consider it. And do you believe that European Union actually should do that also, that this should be part of the peace deal? With this, Anita, if you would like to join us.
Thank you, Valentina. Also on the previous question, but also I would like to regroup it when it comes to your question in terms of the demands that Ukraine has, and it is for Ukraine to actually set up all the demands in terms of the negotiations. And of course, we are fully supportive of that in close contact with our counterparts in this regard. But when it comes to Russia, Russia speaks and understands one language, and their language, as we've seen now in the most recent shelling, is the same language of violence and terror, killing innocent civilians, bombing civilian infrastructure. So this is why we're working relentlessly in increasing the pressure on Russia and ensuring that Ukraine remains strong so that it can demand throughout all the conditions so that we can achieve a long and lasting peace. Yes, Valentina? Yes, but about political prisoners with Russian passport who are in Russia, they were protesting against wars in Russian jails, and it will be peace negotiations. Do European Union ready to bring up this topic that these people should be released? So we're supporting all those speaking against Putin, all the political prisoners, be it in Russia or in Belarus. We are continuously and relentlessly demanding for their immediate and unconditional release. And we are standing with Ukraine throughout all the conditions that they have in order to support that, but I'll not be able to specify now each and every of these steps. It is for the Ukrainian side to do so. Thank you. Any further questions to Anita? Antoine? Thank you, Paola. Thank you, Anita. Antoine Muto for Japanese TV NHK. On the sanctions imposed yesterday by the US administration towards some ICC officials, I was wondering what is the Commission's reaction on this, and also could the Commission in any way try to block the effects of those sanctions by example given using the so-called blocking statute? Thank you. We did, and then Anita will follow, drawing your attention to a social media post this morning by President von der Leyen on precisely the subject of sanction in relation to the ICC, where the President said that the Commission fully supports the International Criminal Court and its officials, that this court holds perpetrators of the world's gravest crimes to account and gives victims a voice. It must be free to act without pressure. We will always stand for global justice and the respect of international law. Paola, and in the same vein, also the High Representative just tweeted, so I'll also point you out to her tweet on ICC upholding justice in the face of the most serious crimes and the importance of preserving the integrity of ICC and its vital work and protect its independence. Now, on ICC we have a clear position. It is the cornerstone of the international justice and the fight against impunity. We deeply regret the decision to impose sanctions on 4 additional individuals, and we will provide also the full support and contribution to ensure the protection of the court and its staff. We also fully support the ICC and the principles set out in the Rome Statute, and we remain committed to work together with all state partners and other partners around the world to support the court and to preserve and respect the court's independence and the integrity of the Rome Statute. And now on the further elements on the blocking statute, that will be for my colleague Olaf. Yes, all of you would like to add? We won't send away Anita totally yet, just on standby, so that Olaf can address the other element of the question. Yeah, thanks, Paola. Thanks, Anita. I mean, we can't say much at this stage. It's correct that the use of the blocking statute is an initiative for the European Commission.
and we're in constant exchange with all our member states on issues like this. So all we can do right now is closely monitor the implications before we decide on any next steps. And we have to just take it one step at a time. Antoine, you would still like to come back on this? Thank you. Yes, I would like to come back on what you just said. You just mentioned, Anita, on the full support you want to provide towards those officials and the ICC, of the ICC. What does it concretely include this full support? What does it concretely mean? Thank you. So, first of all, we will monitor the implications of the executive order, and then we will assess any possible further steps. Good. Still to Anita. Yeah. David? Yes, thank you, David Carretta, Radio Radicale. I don't know if it's for Anita or Olof. It's on sanctions against Russia and frozen asset, because according to a report by Reuters yesterday, Ukrainian authorities have criticized the decision by the EU to use the frozen asset to compensate EU companies because some properties were taken by the Russians. I know that this was a decision taken by unanimity by member states, but the proposal came from the European Commission. I'm wondering why you proposed this type of legal framework. And secondly, since the official position until now on frozen assets is that you cannot confiscate them because of financial stabilities, legal problems, and so on. Why you cannot use? You can use that for European companies, but not for Ukraine. Thank you. So, either Marcus or Olof, I think, on this, no? Yes, do we have more information on that? Yes, David, I've also seen those reports. So it's basically the use of the frozen assets to compensate the investors and the question on whether everything should be reserved rather to compensate Ukraine and help Ukraine. Now, I think it's also worth looking into the fact that in terms of the sanctions, what we are using to support Ukraine is the revenues of the assets and not the frozen assets itself. So an important point to clarify in this sense, but all of you may have more on this. Yeah, thanks, Paula. David, I can just recall a few things for context here. So what you're referring to is from the 15th sanctions package, so 2 sanctions packages ago, where we introduced a loss recovery derogation in order to address the increasing litigation and retaliatory measures in Russia that result in the seizing of assets of EU central securities depositories. So that was the decision in the 15th package. This derogation allows for the release of cash balances held by EU central securities depositories. It enables those CSDs to request competent authorities of member states to unfreeze cash balances and use them to meet their legal obligations with their clients. Now, you pointed out that it's a Commission proposal, but a Commission proposal doesn't arise out of a vacuum. I mean, it's taken largely from the discussions that are held at Council level, and we don't comment on those. You can ask the Council about that. That's a question for them. What I just described to you is the legal basis and what we have in the 15th sanctions package. David, you would like to come back on this? Yes, exactly. The point for me is the legal basis, because the justification for not confiscating asset, not revenues, asset, was and is still today that you cannot touch them because of international law and so on and so on. So you cannot touch them to pass the asset, not the revenues, to
Ukraine and finance his war or reconstruction for the moment, because there are legal constraints, international legal constraints. In this case, you have introduced a derogation for EU actors, investors, companies, whatever, the depositories on those financial institutions. So I'm wondering why you can introduce a derogation for EU actors or entities or whatever, but not for Ukraine. Thank you. So for this, I pass the floor to my colleague Marcus. Thanks for your patience. The sanctions is a complex issue and the responsibilities are divided among many of us. So. Clearly translated by the fact that we have several colleagues here covering that same question. Thank you. I actually don't have much to add to what Olaf said. Just an important distinction, I think, that will help David to understand the difference. We are talking about the assets from the Russian central bank and whether we can use the profits. That's what we're doing. Then we use the profits, but we don't use the assets themselves. And what we are talking about now, and what Olaf has been talking about, is about private assets, not the ones from the central state bank. So, two very distinct issues. That's it. I think that's it. I also learned something about this now. Good. Any other questions? We were on the foreign affairs. I don't know if there's still any questions for Anita. Now we have Olaf here, but we continue on the foreign affairs. Foreign affairs, please. Thank you, Blaž Mohorčić with the Slovenian press agency. I have a follow-up to the previous topic on the US sanctions against ICC. I would like to know if you received already the request from Slovenia to use this blocking statute, and what is the procedure to change it, technically speaking? Thank you. So, thank you. We have seen just the reporting, not aware for now, but when this will be the case, we can update you. Sorry, can you repeat? The procedure to change the blocking statute or to amend it. We have a very active teamwork here to address the various questions. So, all I can do is explain how the blocking statute works. The goal is to protect EU operators from extraterritorial application of third country laws. So under the statute, the EU provides protection against and counteracts the effects of such extraterritorial application because it believes these to be contrary to international law. This is a unified EU action to protect EU operators, whether individuals or companies, from extraterritoriality. I can provide examples to you, but if you agree, maybe we can do that after the midday, because it's quite a bit technical. But I can give you some nice examples so you understand how it works a bit better. Thank you, Olaf. We'll invite Anita back, so just to make sure that we conclude on the foreign affairs. I have the feeling that we will be calling you, Olaf, again. Anita. Not Anita. Jorge. Yes, hello. I want to ask you about the meeting yesterday between Donald Trump and the German Chancellor in the Oval Office. Donald Trump, during his remarks, he openly suggested that he could impose sanctions on both Russia and Ukraine in order to end the war. He also said that both parties should continue fighting, and I quote, for a while. How do you see this position? Do you think this is the way forward to equalize the invader and the invaded? Thank you. Thank you. We will speak for the EU in terms of our position, which is very clear. Russia is the aggressor, and this position is very clearly stated throughout all our Council decisions and all statements from our leadership. And this is why everything that we do is made in such a way that it ensures that Ukraine remains strong. We are on Ukraine's side, and this is why we are increasing the pressure on
Russia, because the war must end, should end as soon as possible, but not in any circumstances. It must be, first of all, an unconditional ceasefire, and this must lead to a long and lasting peace. Thank you, Anita. Any further questions to Anita? Yeah, in the back. Thank you, Paula Andres, for the Spanish agency EFE. A little change of topics. There's a boat carrying humanitarian aid to Gaza that left the European shores this week alongside 12 activists, and they're set to reach the Gaza Strip in the next days. However, the Israeli government has said that they're willing to stop them from reaching the territory. What is the Commission's position or message on this boat being able to safely reach their destination and to accomplish their mission? Thank you. Thank you. Here we have a clear position, and we have also our statements, also the most recent one that I would like to recall of the High Representative from the 28th of May, where the EU reiterates that humanitarian aid must never be politicized or militarized, and it recalls also the UN role in distributing humanitarian assistance. And we reiterate once more the urgent call for immediate, unimpeded and sustained resumption of aid at a scale according to the needs of the civilian population in Gaza. Thank you. Yes, you'd like to follow up? Yeah, on more on this specific case, on this specific boat. I mean, the activists are majorly European citizens that are on it. Is the EU willing to send a message or do anything to in a way to protect them? Thank you. So our message is clear. I don't know if Eva would like to add anything from the ECHO side, but for us it's very clear in terms of the access and humanitarian aid to Gaza. Other questions to Anita? Thank you. Bruno Bulpa, BBC News. To Anita, so on this topic, the High Representative said that she will make her findings public at the next Foreign Affairs Council on the review of the EU-Israel agreement. Are we likely to hear any other proposal in the meantime, or do we have to wait for 2 weeks to increase the pressure on Israel to, let more aid in, quite simply? And for Eva, on the humanitarian aid, and I think you answered a question from Jorge earlier this week, and saying that some EU aid had gone through this week. Do we have any figures in tons or in trucks of how much aid is going in and of how much aid is still blocked? Thank you. Anita will address the first, and then we'll see if we concluded on the questions for Anita before moving on the question on humanitarian aid. So, Anita. On the first, I'll be short because, as you rightly mentioned, this has been brought up the last FAC on the 20th of May, and obviously will not be able to speculate on any outcomes ahead. No concrete timing yet. Odile. Odile Harvey pour Radio Nord-Bretagne. Anita, could you update us on your position about the arms embargo, towards Israel, because there are more and more calls for arms embargoes, and also from people, dockers, for instance, who are refused to work and help with the transportation of arms towards Israel. Thank you. Thank you. I will need to check on this and come back to you bilaterally, please. Yeah. Any further questions to Anita?
I have several questions online. Could you please put down your hand in case it is not for Anita? Okay. So, Kim McCrell, Wall Street Journal. Tim, can you hear us? Kim? Sorry, can you hear me now? Yeah. Thanks. My question, I think, is for Anita. It's about relations between the EU and the Trump administration. Can you hear me okay? Would you mind repeating, please? Yeah, sorry. Better now. So it's about relations between the Trump administration and the EU. And it's, I think the meeting between Chancellor Merz appeared to go quite well yesterday, including an acknowledgement of European spending on Ukraine, which is something we haven't always heard. The USTR, the trade representative, this week seemed to sound quite positive compared with some of his past comments. And the U.S. Defense Secretary said yesterday that European countries had stepped up on their defense spending. Taking some of these comments together, do you see a shift in the tone or in some of the rhetoric we're hearing from the Trump administration when it comes to relations with Europe? And I hope that was okay and understandable. I hear it echo, so I'm trying to speak slowly. Sorry. It wasn't very fluid, but I think we got the main gist of your question, Kim. So if we understood you correctly, or if I understood you correctly, your question was if we perceive an improvement in the tone of the relations between the EU and its member states and the administration of President Trump. And there, let me just say that we have always emphasized the importance of this relation, the importance of the transatlantic relation, as it's been a very good relation historically, and we are actively investing in promoting and keeping it that way on the various fronts, whether we're talking about Ukraine, whether we're talking about trade, whether we're talking also about our defense. And it's good that it's showing positively. We will continue to engage in this sense. Other questions still to Anita. We have Chen Belhua. Hi, I just want to follow up on this Ukraine question asked earlier. I mean, are you okay with Trump's comment that let Russia, Ukraine to fight? It's better for them to fight for a little longer while. I mean, are you, EU is having any new proposal? Obviously, what has been done in the past 3 years is not working. And are you expecting this conflict to go on for another 3 years, given we don't see any progress at the moment? Thank you. Thank you very much. I think the best addressee of your question would be Putin or the Russian administration. They're the only ones knowing for how long they will continue this terror and these acts of violence. And we'll not be commenting on comments, as you know, but what we can do is we will express our position, which is very clear, against war, against this violence, against the shelling of innocent people, and for Ukraine. And let me close by saying one last thing. No one wants peace more than Ukraine. Thank you, Anita. I think we have exhausted the questions to Anita. Good, we can change topic. So maybe I'll start with Eva, since we have a question there from our colleague from BBC News
on the level of humanitarian aid which has been going through to Gaza. Good afternoon. Look, it would not make sense to give you some exact numbers of trucks that are going to Gaza because it's changing. And these trucks are trucks of the United Nations because we always deliver our aid with our partners, with United Nations or NGOs. What is important that the access to Gaza has improved a bit. Now the trucks are able to come from several directions. After the agreement to resume the entry of the aid via the Jordan corridor, this new access is used, but we repeat that we need a full access to Gaza, not just on a couple of crossings, because we know that the needs in the strip in Gaza are currently enormous. And we have allocated 170 million euros this year for the humanitarian aid in Gaza. Our aid is always food, nutrition for babies, hygiene stuff, but also in a longer term education that is obviously at the moment not accessible for children in Gaza. And we want obviously this money to be used very wisely and to be used for those who are in need. You'd have a follow-up question? It's just because OCHA this morning said that food was disappearing from the last place it was still available in the past few days. And the UN said that yesterday no supply entered at all. So that was from the UN today. So are you saying that things have eased a bit and that more aid, more EU aid is going through? I'm saying that things have eased a bit if we compare it to the blockage, but the situation is still not ideal and the situation is still volatile. So we call for the full access, and we mainly need access for our partners, for UN and for the NGOs that we cooperate with. And we also call for respecting the international humanitarian law, because this is the basis of the job. And it remains extremely worrying, the situation, obviously, in terms of access of humanitarian aid. So obviously more needs to be done in order to ensure that the minimum required aid reaches those who are in such great need of it. Any more questions to Eva? Yes. Yes, hello. Yesterday, the Advocate General of the European Court of Justice said that Hungary's LGBTI regulation is violating the EU law. I wonder if you have anything to comment on that, if it's in line with the expectations, and also how far is the Commission with the investigation of the gay pride ban? Yes, thank you for the question. We take note of the opinion of the Advocate General, which is non-binding, and obviously we wait, as usually, for the judgment of the court. The Advocate General proposes to the court to accept all the pleas introduced by the Commission, including as regards the breach of the values enshrined in Article 2 of the Treaty on the European Union. This is all what I can say. We don't comment more on the opinions of the Advocate General. Yes, you have a follow-up? It's on the draft transparency law in Hungary. Is it for Eva or for Markus? So let's see, we'll come back to you. Let's see if we have any other questions for Eva. No. Markus, then on the transparency law, please go ahead. So the Hungarian parliament is postponing the vote until the autumn. Is it a step
in the good direction according to you? And I would like to know also if there has been any contacts on this matter recently between President von der Leyen and Viktor Orban, any text messages or phone calls to convince him to, change his mind? Thank you very much for the question. We are aware of the draft law, as you know, and we are also following its evolution closely. And other than that, I can repeat what we've already said here. Last week, the Commission has great concerns with this draft. If adopted as it is, it would constitute a serious breach of EU principles and law, and therefore we ask this draft to be withdrawn from the legislative process. We will also not hesitate to take action if it is adopted as it is. Thank you, Marcus. Other questions? I'm sorry? Whether there were contacts? Yeah, the latest contact on this was precisely with the letter, which was sent to the Hungarian authorities asking to withdraw the legislation. Other questions on justice or home affairs to Marcus? No? Then yes, Jan? Hi, Gianmo Picelli, Bloomberg. I have a question about startup, scale-up, and also research. So it's a bit of a composite question. I wait. This morning? It's good, it's good. It means that we're thinking in a complex fashion. Hi, Thomas. So I've read with quite some interest the startup and scale-up, Choose Europe for Startup and Scale-up strategy. I, of course, am aware of the Commission's plan to attract top talents in science and also tech and research. So I was wondering whether you had already reached out to Mr. Musk to move to the EU and start his own company here. He's very welcome. Thanks, Jan. Indeed, as Paula says, everyone is very welcome indeed to start and to scale in the EU. This is precisely the objective of Choose Europe, which was presented by the President, and the Startup and Scale-up initiative that was also presented here by Executive Vice President Séjourné and Commissioner Zahaeva. So indeed, yes, I mean, this is twofold. First, to retain the talents we have and to allow EU startups to scale and to grow here in the EU, but also indeed everyone is welcome to join, to Choose for Europe, to grow here in the EU. No direct contacts directly with Mr. Musk, indeed. Other questions to Thomas? Lorenzo. It's on the artificial intelligence, on AI Act. We heard about the possibility to discuss a possible delay in the implementation of the regulation or parts of the regulation. Can you tell us what the situation is actually? Is there a pressure to do this, to delay the implementation? Thanks. Thanks, Lorenzo. I'll maybe recall slightly in different words what EVP Hanna Virkkunen has said yesterday during the press conference. So there is no point in changing existing legal deadlines. The prohibitions under the AI Act kicked in February of this year. The legal deadlines for the general purpose AI models will kick in August. This cannot be changed. Our legislation and its objectives remain, and we will, of course, enforce our legislation. Now, it's true, you know it very well, within the AI Act, certain legal deadlines will apply only in August 2026. So next year, we have a digital omnibus coming up later this year, where we will indeed check what can be done with our digital acquis to simplify it. And here, in that framework, I cannot now prejudge from this podium if it will affect future deadlines, so the ones that will kick in August 2026 or not. So this remains to be seen. Other questions for Thomas? I have one online from Sarah Brandstätter. We cannot hear you, Sarah.
working now? Yes. Perfect. I have a follow-up to yesterday's press conference by Hungary. It's that different member states, including France, Spain, and Denmark, are asking the Commission to do more on the protection of minors online. They're asking for a social media ban for children and teens under a specific age, 15 or 16, as well as introducing strict age verification for social media platforms in the DSA Article 28 manual guidelines. So what's the Commission's take on these two issues? And if you're not agreeing with the member states, doesn't that risk a fragmentation of the EU single market? I'm not sure did you understand correctly? So maybe we need to rephrase it just to be sure that we are all on the same page, because there were a bit of sound issues. Yes, indeed. From what I understand is some member states calling for a social media ban, and what our stands are on that, and where we are standing with age verification tools. So, of course, I mean, we take note of these calls by member states. We're indeed aware of these discussions. This will, by the way, be discussed also later today within the Council with Executive Vice President Hanna Virkkunen. Let me maybe bring the problem the other way around. I mean, digital offers a lot of benefits to our kids, to our citizens, obviously. So we want to tackle the risks that are associated with these digital tools, social media platforms that we are consuming on a daily basis. Now, this is precisely the reason why we, for example, when it comes to pornographic platforms, have launched an investigation no later than last week. We are actively working on an age verification tool, a harmonized one, as you're mentioning, because we do not want to fragment our internal market. So we are working currently on our digital identity wallet that will be harmonized, and that will be an effective age verification tool. We'll present a pilot of that in July already, so next month. So voilà, we are actively working on that. We're actively working to protect our kids. Now, let me maybe recall just one final point, is that within the GDPR, which is mainly with Marcos, it is in that legislation, the possibility relies with member states to set their digital majority between 13 and 16. And for further questions on these topics, as you know, we are kindly inviting you to participate at the press conference by Executive Vice President Virkkunen later today. Other questions to Thomas, which are not the subject of the Council today? Yes, Odile. Bonjour Thomas. À propos de la visite mardi prochain que vous avez annoncé le ministre des Affaires étrangères indien, et aussi pour essayer d'attirer les Indiens qui sont très forts dans la tech, est-ce que ce sera au programme de conversations avec la présidente? Parce que pour le moment, et quand on parle avec une délégation de parlementaires indiens en ce moment ici, hein, et quand on parle avec eux, ils disent bon, finalement, ils sont plus intéressés par continuer à aller aux États-Unis. Merci. Merci Odile. Je n'ai pas de détails sur les sujets dont vont discuter le représentant indien et la présidente von der Leyen. On aura sûrement plus à communiquer lors de la réunion la semaine prochaine. On vous tiendra au courant. Other questions to Thomas? No? And I see still some questions to Olof. And I go back to the participants online. Andreas Stamm. Yes, hello. Yeah. I wanted to ask a question about the autonomous trade measures and the Ukraine. This night, this has ended, and the question is, wasn't it possible to prolong these measures until the end of the trade negotiations? And what kind of signal is this sending out when Europe always states, and the Commission, President, whatever it takes, and then here it takes
some... Andreas, can you connect your camera, please? Oh, sorry. Thank you. So, yeah, what signal does it send out? Well, it is not whatever it takes. It is about, of course, money, but it hurts the Ukrainian economy and the Ukrainian agricultural sector very hard. So what signal does this send out? Thanks for your question. So let's be very clear from the start. The EU's commitment to supporting Ukraine is, as our President has said, as firm as ever. The decision to put in place these transitional measures away from the autonomous trade measures towards a renegotiated and updated deep and comprehensive free trade area reflects that commitment. So what has happened at midnight tonight is that the autonomous trade measures have expired. We have now put in place transitional measures during which we will talk to our Ukrainian counterparts, and indeed this week very, very focused and structured negotiations have already been taking place for the entire week with a view to reaching an agreement as soon as possible for the benefit of both sides so that traders can have stability, predictability and good conditions. So I would just recall that under the, in this transition arrangement, the trading conditions revert to the previous deep and comprehensive free trade area, which already contains many preferential trading rates for Ukrainian operators. So what we have tried to do and what we will continue to try to do is strike the right balance between, on the one hand, giving as much support as possible to Ukraine economically and politically, while also taking into account economic and political realities here in the European Union, and that is what that is the light that guides us, and we will continue on this basis. Still on this topic? Yeah. Can you hear me? Yeah, thanks. Also on this topic, Jan Nevlin from ZDF, how big would the damage, or is the damage to the Ukrainian agricultural sector because of the ATMs expiring? And on the other hand, how big would have been the disadvantages for farmers in Europe if an extension had been granted on the old provisions? Thanks for your question, Jan. We're not providing any sort of modelling on the economic impact of these changes. What I can point out, and it's very important that this is kept in mind, is that, first of all, as I just mentioned, we're trying to strike the right balance between, on the one hand, offering strong economic and political support to Ukraine while reflecting economic and political realities here in the European Union. The reality is that since the Black Sea ports have essentially fully reopened, Ukraine should have good prospects for building trade up, we believe, as far as its pre-war levels. So we're not going to go into any modelling on what may or may not happen. We can simply repeat that we are in negotiations with the Ukraine to upgrade our deep and comprehensive free trade area. We believe that that's the best and most stable way to ensure that Ukraine has continued preferential access to the EU market, and that will be ultimately a boon for both sides going forward. And I think we really need to be very, very clear. There is no change of stance when it comes to our support to Ukraine. We can continue completely committed, as it can be seen on the various aspects that we are discussing, and we've discussed already a few today, for instance, sanctions. No change of stance. From the outset, these autonomous trade measures were meant to be something which is temporary. So important to recall this, and we are working very closely with our Ukrainian counterparts to make sure that we have a smooth solution and transitional solution, which, as Olaf says, provides predictability also for the future. You have a follow-up? So we know that there were protests against Ukrainian imports, for example, by farmers in Poland. So was there big, or how big was the pressure from single member states to let those ATMs expire? Thanks for your follow-up question. You're talking about political kind of speculation here. We're not going to go into that here. The point we need to really reinforce, as Paula has said, is that
our President has made it very clear that our support for Ukraine, our commitment to Ukraine is as firm as ever. That is reflected across the board, not just in our trading arrangements, but in our economic support, security, etc., etc. So, yes, it is correct that there were issues as regards the importation of certain Ukrainian products into the EU. That's a normal thing, as in it is quite correct that Member States should flag if there are concerns, if there are issues with regards to certain product groups coming into the EU that might be sensitive, particularly from the agri-food sector. And so what we are doing now is trying to negotiate with our Ukrainian counterparts a long-term agreement that will provide stability and certainty to both sides, to traders on both sides, to importers and exporters on both sides. And we believe that's the correct approach, also in view of our unshakable and unwavering commitment to Ukraine going down the path towards EU accession. Good. We're coming to an end. I see there are still questions on different topics. We're coming to an end very shortly, David, so as to try to exhaust the topics that... Yes, I know, but it's an important question, because you are rhetorically saying unwavering support and so on. There were, for sensible agricultural product, there were safeguards that you have introduced 1 year ago. So there were already a system of quota and then tariffs for those sensitive products. You said that nothing has changed. It's not true. It's 3 billion of damages for the agriculture of Ukraine, according to Ukraine figures. So, again, you mentioned the political reality. You have to take into account the political reality. So what is your political assessment of what you have done? The Prime Minister of Poland said publicly that he has asked to you to stop the ATM. Is that true? And secondly, what's your evaluation of the result, since this political decision was taken before the Polish elections, and the result of the Polish election was the election? And I come to that. So first of all, you speak of damage. We should speak of the benefits that these autonomous trade measures allowed Ukraine over the past years. That's what we need to look into. It was an instrument which was adopted precisely in the context of the many challenges that Ukraine is facing. So we should really be looking at what were the benefits that these have brought to the Ukrainian population and to the trade with the EU. It was meant from the beginning to be temporary, transitional, and our counterparts in Ukraine knew that, and we are really working with them very closely to make sure that we have a smooth transition and that they will be in a better position than they were with the DCFTA before we adopted the ATMs. When it comes to member states' positions, obviously we are a union of 27 member states, and we hear the positions of the different member states and how the various policies that we adopt may have an impact on them. I still have a question for Anna Kaiser. David. Thanks. Can you hear me? Yes. Okay, great. Thank you. The question concerns the phase out of Russian fossil fuels. David, we cannot understand. I'm sorry. One second. Is this better? Let's try, but not sure. Okay. When will the legal proposals for the phase out of Russian fossil fuels be presented? We were told it was going to happen in June. That was on May the 6th, if I believe. And we cannot see those proposals in. I know it's tentative agenda of the Commission. That can change. But if you could tell us exactly when those proposals will be made. Thank you. Thank you, David. So is it foreseen in our LPP, Anna Kaiser? It will happen in June. We can confirm, David. And we take a final question there. Christian.
Thanks, Paolo. It's for Olof. So it's a recurring topic. I was wondering if you can clarify whether the EU vehicle standards are part of the ongoing US trade negotiations, and if so, can you indicate where you see opportunities for potential alignment? And then I might have a follow-up. Tack, Christian, for your question. We're not going to provide commentary on the negotiations that are ongoing, as you well know. But thanks for trying. And a follow-up, and then we conclude. Can you reassure EU citizens that the Commission will not revise current EU vehicle safety and environmental standards as part of the trade negotiations? Tusen tack. I already answered your question, even though you're now asking it in a different way. It's a good try, Christian, but no further comments on the ongoing negotiations now. Good, and this brings us to the end of our midday. Thank you for a very varied set of questions and wish you a good weekend.
Коллеги, добрый день. Рада вас видеть. Начинаем пресс-конференцию председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и заместителя председателя Алексея Заботкина. И вначале заявление по итогам заседания Совета директоров. Добрый день. Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до уровня 20% годовых. Высокая ключевая ставка привела к существенному замедлению инфляции. Рост цен по-прежнему сильно различается по группам товаров и услуг, но все же у нас стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов. Динамика инфляции и динамика экономической активности дают нам достаточное основание для снижения ключевой ставки. При этом мы будем сохранять жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени. Это требуется для устойчивого возвращения инфляции к цели. Перейду к аргументам сегодняшнего решения. Первое. Инфляция продолжает замедляться. Текущие темпы роста цен в марте были 7% в пересчете на год. В апреле они снизились примерно до 6%. Основной фактор – это высокая ключевая ставка. При этом ее влияние пока проявляется неравномерно в разных сегментах. Жесткая денежно-кредитная политика сильнее всего сказалась в непродовольственной группе, где рост цен в целом достаточно низкий. Влияние ключевой ставки здесь отчетливо проявилось сразу по двум каналам – процентному и валютному. Высокие ставки стали одним из главных факторов укрепления рубля. И вместе с охлаждением спроса это дополнительно повлияло на динамику цен в непродовольственном сегменте. В результате многие предметы бытовой техники, электроники, например, смартфоны, телевизоры, пылесосы, почти не изменились в цене, либо даже подешевели за последний год. Текущие темпы роста цен на продукты питания в целом замедлились, пусть и меньшими темпами, чем на непродовольственные товары. Внутри этой группы динамика тоже была неоднородной. Какие-то товары, например, молоко и яйца, перестали дорожать или даже начали дешеветь после скачков цен в прошлые периоды. Цены на тепличные овощи снижаются нетипично быстро для этого сезона. И, напротив, в мясной группе ценовое давление растет. В услугах темпы роста цен остаются высокими. Здесь спрос по-прежнему больше определяется динамикой доходов населения, чем динамикой кредита. В условиях их повышения спрос на услуги растет быстрее, чем на товары. Инфляционные ожидания все еще высокие. При этом ценовые ожидания предприятий с начала года устойчиво сокращаются, и в целом можно заключить, что тренд на снижение здесь сформирован. Инфляционные ожидания населения не имеют направленного вектора изменений и колеблются в диапазоне 13-14%. Формируя свои ожидания, люди, как правило, ориентируются на те цены, которые видят каждый день. Сейчас повышенные темпы роста цен характерны как раз для базовых продуктов питания, транспортных, бытовых услуг, что затрудняет снижение населением оценок будущей инфляции. И повышенное инфляционное ожидание – один из ключевых факторов, который требует от нас осторожности при принятии решений. Второе – об экономике. Внутренний спрос, хотя и остается высоким, все же постепенно переходит к более умеренным темпам роста. Оперативные данные апреля и мая указывают на продолжение плавного замедления роста в потреблении домохозяйств и инвестиционной активности. Данные нашего мониторинга предприятий указывают на то, что в целом спрос будет расширяться медленнее, чем в прошлом году. При этом для экономической активности, как и для инфляции, характерна высокая неоднородность. Структурная трансформация, которая происходит в нашей экономике, неизбежно приводит к тому, что в ряде отраслей спрос будет расти повышенными темпами, а где-то он может и падать, особенно после перегрева в некоторых отраслях, как, например, строительной. Теперь о рынке труда. Появилось больше признаков уменьшения напряженности. По нашим опросам снижается доля компаний, которые испытывают дефицит кадров. Есть тенденция к сокращению числа вакансий и уменьшению зарплатных предложений в наиболее перегретых сегментах, например, в сфере IT. Кроме того, выросло число предприятий в промышленности, которые сообщили о полной укомплектованности персоналом, а также число предприятий, которые снизили количество рабочих смен.
Для нас важно, найдут ли эти истории отражение в индикаторах напряженности рынка труда и в соотношении динамики зарплат и производительности. Третье. Денежно-кредитные условия остаются жесткими. Кривые УФЗ и денежного рынка с апрельского заседания сдвинулись вниз, и в целом с прошлого заседания уровень ставок по кредитам и по депозитам немного уменьшился. Разница между кредитными ставками и ключевой сократилась, хотя эти спреды все еще остаются повышенными из-за возросшей консервативности банков при оценке рисков. Номинальные ставки снижаются, но важны реальные ставки. И с учетом замедления инфляции и отчасти инфляционных ожиданий, реальные ставки по-прежнему высокие, а денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими. Сегодняшнее снижение ключевой ставки, принимая во внимание замедление инфляции, не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий в реальном выражении. В этих условиях кредитная активность остается сдержанной. Основное охлаждение пришлось на необеспеченный сегмент розницы, тогда как в ипотеке некоторое оживление. Отмечу, что активность в жилищном секторе не стоит оценивать только по ипотеке. Мы видим, что растет доля покупок жилья за собственные средства, и объем проданных квадратных метров за последние 10 месяцев относительно стабильный. Что касается корпоративного кредитования, то оно в последние 2 месяца также немного активизировалось. Но с учетом очень сдержанных темпов роста портфеля в начале этого года совокупный кредит экономики все равно складывается ближе к нижней границе нашего прогноза. Динамика денежной массы также соответствует нашему прогнозу. Норма сбережения остается высокой. Теперь о внешних условиях. Профицит внешней торговли в марте-апреле немного уменьшился из-за снижения цен на основные товары российского экспорта, нефть, некоторые металлы и уголь. Динамика импорта по-прежнему сдержанная, и это в первую очередь связано с нашей жесткой политикой. Жесткая политика также ведет к высокому спросу на рублевые активы. Разница между ставками в рублях и других валютах сейчас на исторически максимальных уровнях. Это означает, что и для компаний, и для населения стало выгоднее сберегать в рублях, чем накапливать активы и сбережения в валюте. Наряду с действием бюджетного правила это приводит к стабильному балансу спроса и предложения валюты на внутреннем рынке, даже несмотря на снижение цен на нефть. Перейду к рискам для нашего базового сценария. Некоторые проинфляционные риски с прошлого заседания снизились. Например, риск более длительного отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Тем не менее, проинфляционные риски по-прежнему преобладают. Прежде всего, нас беспокоит не снижение инфляционных ожиданий населения в условиях, когда инфляция замедлилась, а рубль укрепился. Кроме того, явно выражены риски со стороны рынка труда. Ситуация здесь может надолго остаться напряженной, что будет затруднять возвращение инфляции к цели. Наконец, есть риски, связанные с динамикой мировых цен на товары российского экспорта. К дезинфляционным рискам можно отнести существенно более быстрое охлаждение кредита и спроса, чем это происходит сейчас. Важным фактором, который оказывает влияние на наши решения, является бюджетная политика. Если влияние бюджета будет менее дезинфляционным, чем это заложено в анонсированных планах, то потребуется корректировка траектории ключевой ставки. Также остаются риски со стороны геополитики, ситуация в которой предсказуема-непредсказуема. В заключении о наших будущих решениях, напомню, ставка в 21% была установлена в конце октября, и чтобы она полностью транслировалась в экономику и инфляцию, требуется не менее 3 кварталов. Это означает, что с учетом инерции и лагов наши предыдущие решения продолжат обеспечивать торможение инфляции. И в условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться, и тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки.
Для дальнейшей дезинфляции нам нужно поддерживать жесткие денежно-кредитные условия. Это возможно даже при снижении ставки, если одновременно уменьшаются инфляция и инфляционные ожидания. Наши дальнейшие решения будут направлены на достижение цели по инфляции вблизи 4% в следующем году. Спасибо за внимание. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Не забывайте представляться. Маша, пожалуйста. Добрый день, информагент Стас, Мария Степанова. У меня традиционный вопрос. Какие варианты рассматривались по ключевой ставке сегодня и какие варианты сигналов обсуждались для рынка? Спасибо. Мы сегодня рассматривали два варианта. Были предложения за неизменность ставки и были предложения за снижение ставки. При этом надо отметить, что многие из тех, кто предлагал сохранить ставку сейчас, допускали ее снижение на следующем июльском заседании. Была дискуссия вокруг того, насколько снижать ставку, на 0,5% или 1% пункт, на 0,5% пункта или 1% пункт. В итоге Совет директоров принял решение, что накопилось достаточно фактов для снижения ставки до 20%. Более существенный шаг не рассматривался. И по поводу потенциала дальнейшего снижения, Совет директоров в ходе сегодняшнего заседания в целом исходит из движения ставки к тем же уровням в конце 2025 года, которые нами были озвучены в апрельском прогнозе. И в этом смысле сегодняшнее решение надо воспринимать как то, которое находится в рамках прогнозной траектории ставки, данной на прошлом заседании. Коллеги, пожалуйста, Настя, второй ряд. Вы уже сказали, что будете придерживаться, Савельева Анастасия, Интерфакс, вы уже сказали, что будете придерживаться аккуратного подхода. Можно ли сказать, что июльское снижение ставки не предопределено? И нет ли нарушения в коммуникации вашей, так как вы в апреле дали нейтральный сигнал, а сегодня все же снизили ставку? Первый нейтральный сигнал предусматривает как возможность повышения, так и снижения ставки. Он на то и нейтральный, поэтому здесь никакого противоречия или отхождения нет. А что касается будущих шагов по ставке, не предопределено. Наши решения будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке. Коллеги, пожалуйста, Яна. Яна Чурочкина, РИА Новости. Эльвира Сахибзадовна, простите. Я хотела спросить, в сегодняшнем В сегодняшнем заявлении не было прогноза по инфляции на 2025 год. Можно ли судить о том, что этот прогноз в скором времени будет пересмотрен, и пересмотрен ли он будет в большую сторону? Спасибо. Большую? Инфляция складывается вблизи нижней границы нашего прогноза. Мы точнее скажем при обновлении прогноза в июле, но с учетом факта первых 4 месяцев и оперативной картины, которую мы видим по этому месяцу, уточнение, скорее всего, будет в сторону снижения прогноза. Насколько значительно, пока говорить не берусь. До июльского заседания действительно много будет данных. И, соответственно, мы будем принимать решения по уточнению прогноза на основе этих данных. Спасибо. Следующий вопрос онлайн от Федора Турова, медиагруппы sip.fm, Новосибирск. Со стороны левого крыла Госдумы основной претензией в адрес ЦБ остается то, что его политика препятствует развитию реального сектора экономики, о котором говорят сейчас все, включая президента. По их словам, у регулятора не получается ни инфляцию затормозить, ни доступные деньги экономике дать. Какая из двух целей, на ваш взгляд, сегодня первоочередная? Затормозить инфляцию или дать развиваться реальному сектору? А может быть, достичь обеих сразу? То, что действительно препятствует развитию реального сектора, я в этом убеждена, это высокая инфляция,
потому что рост общего уровня цен в экономике, он неизбежно ведет к тому, что у компаний растут издержки на материалы, оборудование, расходы на оплату труда. И при высокой инфляции не бывает доступных ставок, даже если вы уменьшите ключевую ставку, реальные рыночные ставки будут высокими. Не бывает стабильного курса национальной валюты. Компаниям сложно что-то планировать вперед, а для бизнеса это очень важно. По сути дела, в конечном итоге инфляция съедает потенциал экономики. Поэтому наша цель – затормозить инфляцию и дать развиваться реальному сектору экономики. Эти задачи не противоречат друг другу, более того, они соответствуют друг другу. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, Иван. Иван Шлыгин, проект Шлыгин Про. Вот такой вопрос. А в принципе, возможно ли снижение ключевой ставки на опережение инфляции, инфляционных ожиданий? Либо, в принципе, такой шаг невозможен, нужно всегда убедиться, чтобы все эти показатели снизились, и только тогда снижать. Вот. Но действительно, для того, чтобы снижать ставку, мы должны убедиться, что снижение инфляции с высоких уровней устойчиво. И мы как раз сейчас Совет директоров констатировал, что у нас больше уверенности в устойчивом снижении инфляции. Но мы, кстати, говорили о том, что не обязательно дожидаться 4%, чтобы начинать 4% инфляции, чтобы начинать снижать ставку. И в этом смысле мы опираемся на взгляд на будущее, на прогнозы о том, как будет складываться инфляционная картина, в целом картина по экономике в ближайший период, и принимаем решения, исходя не только из текущей ситуации, но и оценки будущего. Вот. Но, еще раз, для принятия решений нам надо убедиться, что инфляция устойчиво снижается и снижается к 4% нашей цели. Коллеги, пожалуйста, Рита. Маргарита Мордовина, РБК. Накануне заседания ЦБ в июне и много аналитиков и в правительстве озвучивали свои прогнозы и ожидания по снижению ставки. Учитывал ли Банк России при принятии решения по ключевой ставке вот эти вот нарастающие ожидания и среди рыночных экспертов, и в правительстве? Спасибо. Мы учитываем, безусловно, мнение экспертов, аналитиков. Вы знаете, мы даже проводим специальный макроэкономический опрос аналитиков, которые публикуем перед неделей тишины. Слышим экспертное мнение членов правительства, но решение, как и положено законом, мы принимаем самостоятельно на основе собственного анализа текущей ситуации, на основе собственного прогноза, на собственной оценке рисков. Так было и на этот раз. Коллеги, пожалуйста, Никита. Добрый день, Митрофанов Никита, телеграм-канал Economical. Сегодня мой вопрос пришел из народа, от моих подписчиков. Они где-то раз в полгода в год спрашивают у меня одно и то же, почему политика Центрального банка такая ставка центричная. То есть они от меня ожидают ответа, что на самом деле ЦБ прячет волшебную палочку и есть способ другой победить инфляцию. Но я бы хотел развернуть их вопрос, немножко его дополнить. Почему ДКП Центрального банка такая ставка центричная и не используется активно, например, количественное ужесточение или же повышение нормы резервирования для коммерческих банков? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Это действительно очень важный вопрос. Он, по сути, является вопросом, что является наиболее продуктивным инструментом для воздействия на инфляцию, а до этого для воздействия на денежно-кредитные условия в стране, на рост денежных агрегатов, через них на совокупный спрос. Здесь у нас несколько соображений, отмечу. Первое, ключевая ставка, и не только сама по себе ключевая ставка, но и ожидания по ее будущей траектории, на которую мы стараемся влиять нашей коммуникацией, не определяют структуру ставок в экономике. А именно ставки определяют готовность людей, компаний потреблять, инвестировать, сберегать.
И ставкой мы одновременно влияем на оба канала, и на кредитный, и на сберегательный. Это важно, это принципиальное преимущество ставки по сравнению, скажем, с регуляторными мерами, когда можно повлиять на кредитную активность через ужесточение, ослабление требований к капиталу банков. Но это никак практически не влияет на сберегательное поведение граждан. Второе, когда мы меняем ключевую ставку, мы, по сути, как Центральный банк, влияем только на один параметр – на цену коротких денег в экономике. А дальше, ну, конечно, наша коммуникация влияет на ожидания процентных ставок, я уже об этом говорила, на длинных сроках, но все остальные параметры, в том числе кредитов, на другие сроки, для разных категорий заемщиков, все это формируется под влиянием рыночных сил. И таким образом наша денежно-кредитная политика, она не подменяет собой финансовый рынок. То есть она позволяет рынку формировать условия по всем остальным параметрам предоставления кредитов. И на самом деле это очень важно для того, чтобы трансформация сбережения общества в инвестиции была наиболее эффективной, что это определяется рынком. И вот действительно иногда приходится слышать мнение, что можно административно, мерами регулирования, а что такое меры регулирования? Это все равно административные меры. Можно ограничить объем кредитов. Вместо того, чтобы повышать ставку, можно таким образом ограничить денежную массу и, по сути, достичь того же результата, который мы хотим при неизменной ключевой ставке. Что у нас ключевая ставка будет неизменной, а кредит будет расти меньше. Но это абсолютная иллюзия. И если административно поставить количественные ограничения, а спрос на кредиты по низкой ставке будет большой, все равно рыночные ставки вырастут. Они будут на том же уровне. Смотрите, есть страны, вот и сейчас такие есть, если вы проанализируете, есть страны, у которых, например, инфляция где-то на нашем уровне, а ставка ключевая сильно меньше. Но ставки для рыночных участников приблизительно такие же, как у нас. И поэтому но при этом вы можете потерять якорь управления ставками в рынке. И еще одно соображение: вы не можете нормы регулирования менять очень часто. Ну, даже раз в месяц. Ни один банк не сможет построить бизнес-модель, если будет считать, что у него нормы регулирования меняются там с большой периодичностью. Он просто перестанет в этих условиях давать кредиты, и мы получим ту же недоступность кредита. Но вы упомянули еще, вот, как два метода, это количественное ужесточение нормы обязательных резервов. Количественное ужесточение, я хочу обратить внимание, но оно применяется после количественного смягчения, как ответ на количественное смягчение. А количественное смягчение применялось в тех странах, где была низкая инфляция и возможности использования ключевой ставки, снизить ключевую ставку, были ограничены. То есть не хотели уходить в отрицательную зону, потому что там есть свои негативные последствия. Норма обязательных инструментов – это тот инструмент, который действительно использовался некоторыми странами в 70-е и 80-е годы в рамках режима монетарного таргетирования. И ему, наверное, не присущи такие минусы, о которых я говорила, когда вы административно регулируете объемы кредита, и в том числе через нормы банковского регулирования. И он может быть действенным, когда Центральный банк перестает стабилизировать краткосрочные ставки. Тогда у вас будут краткосрочные ставки очень волатильны, и, по сути дела, это будет против эффективности финансовых рынков. И большинство центральных банков, которые применяло это как активный инструмент несколько лет назад, они от него отказались и считают, что таргетирование инфляции с помощью управления краткосрочными ставками оно наиболее эффективно. Алексей Иванович. Мы отказались от них там, несколько десятилетий назад, уже несколько лет. Да, спасибо. Несколько десятилетий. Да, десятилетий. Спасибо большое. Следующий вопрос онлайн от Алексея Богомолова, интернет-портал «Город Че», Череповец. С 1